musculoskeletal والرماتولوجيكال. بنبدأ بالmusculoskeletal. There are some abnormal postures that some children will be delivered with or born with. which نسميه positional talibus. And this happens from intrauterine compression، يعني وهم جوا الرحم يصير لهم ضغط. في الغالب هذول الناس اللي يصير عندهم مثلا اوليغوهيدرامنياس، ما في سوائل كفايه، او ان الطفل يكون كبير فما يلقى حريه انه يتحرك في وسط الرحم، فتصير عنده هذه المشكله الابنورمال posture. So the foot is of a normal size، هذه مره important. فحجم القدم طبيعي. The deformity is mild and can be corrected to the neutral position with passive movement. May need physiotherapy if severe. Okay. فهذه البوزيشنال تالبس إنه يكون الأقدام متنية على جوا، زين، فشكلها كذا، لكن بسهولة لما تحركها تتعدل، وحجم الرجل طبيعي. ليش هذا مهم؟ عشان نفرقها من التالبس إكوينوفارس اللي هو الكلب فوت. واضح؟ هذه لما تشوفون شكلها كأنها مضرب جولف. The position of the foot is fixed, so it cannot be corrected completely and is often bilateral. بعكس positional. Positional you could correct it by your hand. هنا لا، it is a fixed position. Usually idiopathic، يعني ما ندري وش السبب اللي مسببه، but can be secondary to oligohydramnios again or neuromuscular disorders such as spina bifida. يصير عندهم neuromuscular disorders وما يقدرون ما يحركون رجلهم بشكل كافي خلال النمو، فتكون بهذا الشكل. There's an association with developmental dysplasia of the hip, which we will be taking later during this lecture. Treatment is started promptly with plaster casting and bracing. فهنا لازم يشوفون orthopedics ويحطونهم زي الجبيرة عشان تعدل نمو الرجل لمكانها الطبيعي. It is usually successful unless the condition is very severe and then corrective surgery is required. ففي أغلب الأحيان تحتاج فقط كاست أو جبيرة تتعدل. إذا ما تعدلت بالجبيرة ممكن يسوونها surgery. طيب فيه ال developmental dysplasia of the hip، معناته إن الهيب جوينت خلال التكون صار فيه عدم اكتمال في النمو، في dysplasia. So this is a spectrum of disorders ranging from dysplasia to subluxation to frank dislocation of the hip. ممكن تصير dysplasia، ممكن بس تصير subluxation، أو ممكن تصير really a dislocation of the hip. فهو spectrum of disease، يمكن يصير mild مرة، يمكن يصير very severe. Early detection is important as it usually responds to conservative treatment. Late diagnosis is usually associated with hip dysplasia, which requires complex treatment, often including surgery. عشان كده مهم جدا هو part of the newborn examination that you check for the hip dysplasia. يتذكرون أخذنا newborn examination عشان نتأكد هل عندهم DDH ولا لا، لأن ال early detection تسوي لهم conservative management يتعدلون. إذا ما كشفتهم بدري ففي الغالب يحتاجون surgery and we want to avoid doing a surgery. The clinical features in the first 2 months it can be detected by Barlow and Ortolani maneuvers زي اللي سويناها أيام newborn examination. After that, after the first 2 months, presentation of the condition is usually with a limp or abnormal gait. It may be identified from asymmetry of skin folds around the hip, limited abduction of the hip, or shortening of the affected leg. فالرجل المصابة تمام بتصير أقصر لأنه صار فيها dislocation وما تقدر تسوي لها abduction تبعد الرجل، وإذا شفت من فوق skin folds تلقى فيها مشكلة. هذه إعادة بس عشان للتذكير للبارلو والأورتلاني.
ففي البارلو لأنه ما تكون الجوينت بشكل كامل، لما تثني الرجلين جوا بتطلع هذا من مكانه. ففيمورال head will be dislocated posteriorly out of the acetabulum. لو ان الهيب joint is normal you cannot dislocate it by doing this. فإذا كان في مشكلة وقت ما تسوي البارلو maneuver this will be dislocated and you will feel and hear a click. بعدين انت تسوي ترجع مرة ثانية مكانه، لأن حتى لو ما حسيت هذه لو سويتها عكس العملية بترجع الهيد to its place. فdislocated femoral head relocated back into the acetabulum. فبتحس بالإحساس هذا إنك خلعته يا هنا يا هنا. واضح؟ if one of them is positive you should do orthopedic consultation. So if suspected do orthopedic consultation. ممكن تسوي لهم ultrasound. Ultrasound would allow detailed assessment of the hip, quantifying the degree of dysplasia and whether there is a subluxation or dislocation. Ultrasound is very good to evaluate the hip joint. If indicated, the infant may be placed in a splint or harness to keep the hip flexed and abducted for several months. نفس الشيء نحط لهم زي سبلنت زي الدعامة عشان يبقي الفيمورال هيد في مكانه ما ينخلع كل شوي يطلع ويرجع، لأن لو كل شوي طلع ورجع ما راح يتكون بشكل كامل. فنخلي إن نحط لهم جبيرة أو دعامة تحافظ على بوزيشن معين بحيث إنه ما يطلع من مكانه. مع الوقت بينمو الأسيتابلم وبينمو الهيب جوينت ويكون طبيعي. The splinting must be done expertly as necrosis of the femoral head is a potential complication. Surgery is required or if the conservative measures fails. Conservative measures اللي هي هنا splint ولا harness. في شيء نسميه torticollis. torticollis معناته إنه في restriction للهيد وللneck movement. Okay. The most common cause of torticollis in infant is sternomastoid tumor واللي هو يعتبر congenital muscular torticollis الاسم الثاني له. They occur in the first few weeks of life and present with a mobile non-tender nodule which can be felt within the body of the sternocleidomastoid muscle. لما تحس sternocleidomastoid بتلاقي فيها زي الماس. واضح؟ There may be restriction of head turning and tilting of the head. فما يقدر يلف راسه يمين يسار وما يقدر يثنيه. The condition usually resolves in 2 to 6 months. Passive stretching is advised. إذا الأهل لاحظوا إنه هذه الماس موجودة أو لاحظوا إن الطفل ما يلف وجهه لكل الاتجاهات ولا فحصت الستيرنوكليدوماستويد ولقيت الماس هذه، فهذه التورتيكولس إن العضلة مشدودة أكثر من اللازم. فاللي يحتاجونه إننا نسوي لهم passive stretching. يا إما إنك تحولهم للفيزيوثيرابي يفضل عشان يورون الأهل المانوفرز to stretch the neck. And usually this will take 2 to 6 months to resolve completely. هنسميه torticollis. الآن بنتكلم عن painful limb, knee and back. Okay. في شيء نسميه growing pains. So those are episodes of generalized pain in the lower limbs referred to as growing pains or nocturnal idiopathic pain. Nocturnal يعني تصير في الليل بس. Idiopathic لأن ما ندري وش سببها. فبعضهم قالوا إنه بسبب growing، بعضهم ما ندري وش سببها في الأصل. they are common متى في ال preschool and school age children، يعني من عمر تقريبا 4-5 سنوات لين 9 سنوات تقريبا، يمتد تقريبا إلى 12 في بعض الحالات. The pain often wakes the child from sleep and settles with massage or comforting. Features to be fulfilled for this diagnosis are often referred as the rules of growing pains, which are فهذه الأشياء اللي لازم تكون موجودة. إن الage يكون في الرينج هذا. الage between 3 to 12 years. The pain is symmetrical in lower limbs and not limited to joints. يعني ما يكون الألم في المفاصل. في الغالب هم بيحسون به في العظام.
اوكي، او ما يقدرون يميزون، بس اهم شيء ما يكون في الجوينتس. بس pains never present at the start of the day after waking. الألم ما يجيهم في الصباح وقت ما يصحون من النوم، ففي الغالب هو بيجيهم في وقت النوم ويصحيهم من النوم. Physical activities are not limited and no limp. ما يعرجون وما فيه مشاكل في الفيزيكال activity. And their physical examination is normal. إذا كل هذه الكرايتيريا fulfilled كلها موجودة، ممكن يؤشر الفاميلي. أوكي، تقول الفاميلي خلاص هذه نسميها آلام النمو وما فيها مشكلة، بتروح من نفسها. إذا مرة تألمه ممكن يسوون لها مساج أو يحطون لها warm compressors. If the presentation does not fit the rules, further assessment is necessary. لازم تبحث عن سبب ثاني للألم. Acute onset limb pain. Limb pain of acute onset has a number of causes. Trauma is the most common, usually accidental from sport injuries or falls, but occasionally non-accidental. Non-accidental يعني ما هو عرضي، ما هو حادث، مثلا زي الأبيوز. في الغالب أن أكثر التروماز اللي تكون للأطفال بسبب أنهم يطيحون يلعبون رياضات، لكن keep in mind أن بعض الأحيان تكون non-accidental، تكون تعنيف. Osteomyelitis والbone tumors والseptic arthritis are uncommon but need urgent treatment. يعني لو ما شخصتها الcomplications حقتها are bad. خلونا نبدأ بالosteomyelitis اللي هو التهاب العظام. In osteomyelitis there is an infection of the metaphysis of long bones. The most common sites are distal femur and proximal tibia. يعني فالعظام اللي around the knee joint. It is usually due to hematogenous spread of the pathogen, but may arise by direct spread from an infected wound. في الغالب يكون الالتهاب جاي عن طريق الدم، لكن أحياناً يكون عن طريق جرح خارجي. يصير في جرح خارجي وعلى طول يصير الانفكشن للبون. Most infections are caused by Staph aureus, but other pathogens include Streptococcus and Haemophilus influenza if not immunized. زي ما قلنا قبل بالsickle cell anemia they have increased risk for staphylococcal and salmonella. Salmonella osteomyelitis is very characteristic للsickle cell anemia's osteomyelitis. Presentation usually with a markedly painful immobile limb. فيصير عنده ألم وما ودي يحرك رجله، عشان كده نسميه pseudo paresis، أحيانا نسميه pseudo paralysis. كأنه الرجل كأنه الطفل مو قادر يحركها، كأنه عنده شلل، لكنه فعلا ما عنده شلل، ما يبغى يحركها لأنها مؤلمة. In a child with an acute febrile illness. فهذا في الغالب بيكون presentation. واحد عنده حرارة وعنده ألم وما ودي يحرك رجله. Directly over the infected site there is swelling and exiguous tenderness and it may be erythematous and warm. أحيانا بيكون حتى المكان اللي فيه الالتهاب في العظم الجلد اللي فوقه بيكون أحمر، بيكون tender and بيكون warm. أحيانا حتى ممكن تشوف swelling. زي ما قلنا moving the limb causes severe pain. There may be a sterile effusion of an adjacent joint. يمكن الجوينت اللي قريب من الاستيمولاتز يصير فيه effusion. ليش؟ لأنه في خلايا دم بيضاء جاية هناك. Beyond the infancy, presentation may be with back pain in a vertebral infection or with the limb or groin pain if the infection of the pelvis. فيعتمد وين مكان الانفكشن. If there is multiple foci, في الغالب think about immune compromise. Okay. What investigation need to be done? Blood cultures are usually positive لأن قلنا هو أصلاً بالغالب يكون عن طريق الدم ينتقل للعظام. And the white blood cell count and an acute phase reactant زي CRP وال ESR are high. ال X-ray initially normal ممكن توريك soft tissue swelling بس. But after 7 to 10 days you would start to see a subperiosteal new bone formation and localized bone refraction.
فيحتاج وقت. اذا سويتها بدري ممكن تكون الاكس راي توتالي نورمال في البون. فافضل شيء تسوي الام ار اي. الام ار اي is very sensitive even if early on. فالام ار اي would allows identification of infection in the bone and differentiation of bone from soft tissue infection. الاكس راي ما هي good للسوفت تيشيو، فما راح تميز لك هل هذا soft tissue ولا bone infection، خاصة إذا ما عندك signs of the bone infection. فالام ار اي is way better. الراديو نيكلايد بون سكان، في شيء نسميه بون سكان، فهذا نعطيهم راديو نيكلايد material. It can be helpful if the site of infection is unclear. ليش؟ لأنه وقت ما نعطيهم هذه المادة المشعة، المنطقة اللي فيها infection يصير فيها امتصاص أكبر للمادة المشعة، فحنا نسوي لهم سكان لكل البادي، نسوي لهم اكس راي لكل البادي، نشوف وين المادة المشعة هذه راحت، فهي بتروح للمكان اللي فيه انفكشن. فهذه كويسة، خاصة إذا كان عندك واحد مثلا زي انفنت ما يقدر يتكلم، ما ندري، احنا شاكين إن عنده اوستيومايلاتس بس ما احنا قادرين نميز وين أو نعرف وين مكان اوستيومايلاتس، ما تقدر تسوي له ام ار اي لكل الجسم، فنعطيه هذه المادة المشعة ونسوي له اكس راي لكامل الجسم نشوف وين تركيز المادة المشعة. تمام؟ فهذه أحيانا نستخدمها، خاصة إذا كان site of infection is unclear، نسميها bone scan. Treatment, prompt treatment with parenteral antibiotics is required for several weeks to prevent bone necrosis, chronic infection with a discharging sinus, and limb deformity and amyloidosis. فمهم التريتمنت، and unfortunately في الغالب يحتاجون أسابيع. استجابة الأوستيومايلاتس الأنتيبيوتكس بطيئة. Antibiotics are given IV until there is clinical recovery والacute phase reactants back to normal. بعدها ممكن نحول إلى oral therapy for several weeks. Surgical drainage is performed if there is pus أو if they don't respond للantibiotic therapy. يحتاجون نسوي لهم debridement. واضح؟ Other causes that would cause acute onset of a limb pain, keep in mind malignant diseases. ALL may present with bone pain in children, and sometimes that's primarily at night. And even frank arthritis, حتى أحيانا ممكن يسبب لهم arthritis. Neuroblastoma, usually in young children, may present with arthritis or pain from metastasis. البون tumors يمكن يصير فيه tumor في البون itself. All of these could cause limb pain. So keep that in mind. And it could be a malignant disease, whether it's a bone tumor or another tumors. الآن بتكلم عن painful knee. إذا كان في جاك طفل عنده ألم في مفصل الركبة. When assessing a painful knee, the hip must always be examined as hip pain is often referred to the knee. هذه قاعدة مهمة. إذا جاك واحد عنده ألم في الركبة لازم تفحص الهب، لأنه أحياناً آلام الهب يصير لها ريفيرال للني جوينت، فبيحس الطفل كأنه عنده ني جوينت بس في الأصل المشكلة الرئيسية عنده في الهب. أوكي؟ طيب في شيء نسميه Osgood-Schlatter disease. This is an osteochondritis، يعني التهاب في البون الأوستيوم، والchondritis في الغضاريف of the patellar tendon insertion at the knee. فمكان ما الباتيلا tendon insertion site في الني joint يصير فيه التهاب في البون وفي الكارتليج. So it often affects adolescent males who are physically active، خاصة بالرياضات اللي فيها شد كبير على مفصل الركبة زي الفوتبول والباسكتبول. Usually present with knee pain after exercise and it is localized tenderness and sometimes swelling over tibial tuberosity. إذا جاك واحد عنده هذه الأعراض think about the Osgood-Schlatter. So most will resolve with reduced activity and physiotherapy for quadriceps muscle strengthening. نقوي عندهم عضلة الquadriceps والhamstring.
احيانا قليلا يحتاجون اورثوتكس، نعطيهم شيء عشان ما يتحرك الني جوينت اذا كان الالم شديد. هنا في بس تلخيص للديفرنشال diagnosis whether it's an acute painful limp، اذا جاء واحد يعرج، اوكي، limp بالبي هذه العرجه، الليمب بالبي هذه الاطراف سواء الايدي او الارجل. فالاكيوت painful limp يعني اذا جاك واحد يعرج and acutely يعني خلال مده اسبوع. الكرونيك or intermittent limp اللي هنا هذه كان شيء مزمن. فهنا مقسمين differential diagnosis according to the age and according to whether it's an acute or chronic. واضح؟ فأكثر الأشياء اللي بنتكلم هنا عنها إحنا already بنتكلم عنها في الليكتشر هذه والليكتشر اللي بعدها، فهذه بس للتلخيص تقدرون ترجعون لها بعدين. في شيء نسميه transient synovitis من الاسم transient synovitis، فترانزينت فهو مؤقت، synovitis اللي هو التهاب في الجوينت نفسه اللي هو السائل اللي في الجوينت. This is the most common cause of acute hip pain in children. Okay, it occurs in children between 2 to 12 years of age, and it often follows or is accompanied by a viral infection. Okay, فهذا يا اما يكون متزامن مع الالتهابات الفيروسيه، او يكون واحد جاء التهاب فيروسي وبعدها جاء التهاب في الهيب جوينت. البرزنتيشن sudden onset of pain in the hip or a limb أو يعرج. Pain may be referred to the knee زي ما قلنا قبل. No pain at rest. فإذا ما حركت الجوينت ما في pain. There is a decreased range of movement, particularly the internal rotation. If you do internal rotation in the hip, it will be mildly decreased. The child is afebrile or has a mild fever. لو عنده fever بس تكون شيء قليل and does not appear ill. فهذه مهمة ليش؟ لأن بنفرقها عن another cause for hip pain. فهذه transient synovitis. Okay. It can be difficult to differentiate the transient synovitis from early septic arthritis. Septic arthritis من اسمه septic arthritis فهو التهاب بكتيري في الجوينت itself. If there is any suspicion of septic arthritis, joint aspiration and blood cultures are mandatory. إذا لا واضح لك إنه transient synovitis ما يحتاج تسوي الأشياء هذه، خلاص ما يحتاج تسوي investigations. المانجمنت بدرست أحيانا قليلا نسوي skin traction بس نشد شوي الهيب joint. And it usually improves within a few days. The septic arthritis على العكس، septic arthritis معناته في infection بالسبتيك، في infection بالجوينت itself. اوكي، هنا هذه التفاصيل اللي بتفرق لك transient synovitis من septic arthritis. الانست كلهم نفس الشيء، acute limp non weight bearing. الفيفر هنا usually mild or absent. في septic arthritis it's moderate or high fever. الappearance usually they will look well with transient synovitis and they would look ill with septic arthritis. The hip movement, they are comfortable at rest زي ما قلنا, limited internal rotation, and they have pain on movement. هنا it's very severe pain. The hip will be held flexed and severe pain at rest. هنا ما في pain at rest. فهنا they will have severe pain at rest and worse on any attempt to move the joint. The white cell count هنا normal. هنا maybe normal or high. The acute phase reactants usually normal or slightly increased. هنا usually will be increased. The ultrasound, there will be fluid in joint on both, but more septic arthritis. The radiograph normal here. هنا بتكون normal, or you would have widened joint space. The management is different. هنا rest to analgesia. هنا we need to do joint aspiration to identify the organism. You usually have joint aspiration, يعني نسحب من السائل اللي في الجوينت
and usually they will do it under ultrasound guidance, and they would need antibiotics هنا plus rest and analgesia. هنا they don't need antibiotics لأن ما في bacterial infection. Of course, this would resolve within less than 1 week. جزء قليل منهم بيصير عندهم شيء نسميه Perthes disease. بناخذه بعدين. هنا the course is progressive, and if not treated, they will have severe joint damage. But this is very dangerous because if you don't treat it, they will have a joint damage. Okay. Perthes disease, it's an avascular necrosis of the capital femoral epiphysis of the femoral head. بيصير عندهم avascular necrosis due to interruption of the blood supply. It will follow then by revascularization and reossification over 18 to 36 months. فيأخذ له من سنة ونص إلى 3 سنوات. It mainly affects the boys, the male to female ratio 5:1, the age 5 to 10 years of age. That they will have insidious limp with hip or knee pain. بيجوك يعرجون عندهم ألم يا في الهب يا في الني. زي ما قلنا, knee pain is a referred pain from the hip. The X-ray of the hips, it will show increased density in the femoral head, which will subsequently become fragmented and irregular. لأن صار فيه necrosis. The bone scan with MRI are very helpful to make a diagnosis. Treatment options include rest, physiotherapy to optimize the hip movement, and in some cases, traction, plaster cast, and surgery. Surgery is rarely indicated for Perthes. In most children, prognosis is good, especially if they are less than 6 years of age. Okay. هنا البيرتس disease. شوفوا الفيمورال هيد هنا كيف شكله واضح انه مقوس. هذا شكل طبيعي. هنا because of the necrosis شوف شنو صار شكله. فواضح جدا بالاكس راي هذا الشكل الطبيعي. هنا because of the necrosis ما صار موجود. اوكي. لكنه بعد فتره بصير لهم revascularization وبيبدا يتكون مره ثانيه. اوكي. فهذا Perthes disease. في شيء نسميه slipped capital femoral epiphysis. الكابيتال femoral اللي هو هذه المنطقة اللي هو هذا. اوكي. اللي زي الايس كريم. slipped capital femoral epiphysis اختصارا نسميه SCFE. It is a displacement of the epiphysis of the femoral head posterior inferiorly. يعني يروح وراء وللأسفل. It requires prompt treatment in order to prevent avascular necrosis. أوريكم صورة له تكون واضحة. زي ما تشوفون هنا بالإكس راي هذا المفروض يصير مكانه هنا. اوكي. normally يصير في continuation من هنا يكمل على طول على الهيد. لكن لو تشوفون هنا في فرق. الزاوية هذه المفروض تصير هنا مكانها. فهي صار لها displacement فطايحة. بعضهم يسمونه كأنه هذا كون آيس كريم. اوكي. وهذا الآيس كريم بدأ يذوب ويطيح على الجنب. اوكي. هذا SCFE. Most commonly between 10 to 15 years of age اللي هو during puberty. Okay. Particularly in obese boys. أحيانا يكون bilateral in 20% of the cases. في الغالب إذا جاك واحد في puberty obese boy وعنده hip pain, think about SCFE. There's an association with metabolic endocrine abnormalities. نفس الشيء الناس اللي عندهم hypothyroidism ولا hypogonadism, they are at a higher risk to have SCFE. Presentation the same, limb or hip pain, sometimes a knee pain. Onset may be acute
following a minor trauma or insidious بدون trauma كذا مفاجئ. Examination shows restricted abduction and internal rotation of the hip. قلنا ال X-ray would show and make a diagnosis. Management is surgical. يسوون لهم pin fixation يرجعون هذا مكانه يحطون زي المسمار يثبت الهيد في مكانه عشان ما يصير له necrosis. اوكي. في بعض الجينيتيك problems it's mainly affecting the skeletal. من اشهرها اللي هو achondroplasia. انا متاكد انكم شفتوا ناس عندهم achondroplasia سواء في التلفزيون او في الحقيقه. الinheritance is autosomal dominant but about 50% are new mutations. فاذا كان new mutations معناته انه الاهل ما راح يكون عندهم نفس الديزيز. الكلينيكال فيتشرز زي ما انتم شايفين هنا short stature from marked shortening of the limbs. They have large head, frontal bossing الجبهة تكون طالعة للأمام and depression of the nasal bridge. The nasal bridge تكون داخلة على جوا. They can sometimes have a hydrocephalus. Okay. هذا نسميه achondroplasia. آخر شيء نتكلم عنه اللي هو osteogenesis imperfecta. يسمونه أحيانا brittle bone disease. يعني تكون العظام رخوة جدا قابلة للتكسر بسهولة. Okay. It is a group of disorders of collagen metabolism. Okay. Causing bone fragility with bowing and frequent fractures. In the most common form اللي هو type 1 هي أكثر من نوع. It is an autosomal dominant. There are fractures during childhood and a blue appearance to the sclera and some develop hearing loss. إذا جاك واحد تو مولود وعنده كسور وهو autosomal dominant فشوف الأهل الأب والأم هل عندهم بلو سكليرا ولا لا. السكليرا ما تصير وايت تصير بلو أو الطفل نفسه يصير عنده بلو سكليرا. Think about osteogenesis imperfecta. التريتمنت كأنه للناس اللي عندهم osteomalacia ياخذون bisphosphonate. It would reduce the fracture rates. في severe lethal form اللي هو type 2 they will have multiple fractures even before birth. يعني as in the uterine life they would have fractures and some would be born stillborn يعني بينولدون ميتين already. Okay. فهذا الاوستيوجينيسيس imperfecta. So that you know it. هذا نفس الشيء بس تلخيص possible diagnosis وال clinical features so you would know them. Okay. So that's it for the musculoskeletal. خلينا ناخذ break 5 minutes and we'll be back to discuss rheumatological diseases. Okay.